Okay, so good evening, everyone. I'm not here to talk about myself today, not at all. I'm here to talk about the strategies we could use to make the animal rights movement grow bigger, and especially for the activists, the idea is to find the better way to become an activist with our own personality, for example. So we will try to have a look on the strength and the weaknesses of each method, and then we will just talk about it together and see if there is something we could do together to make the movement get bigger. So if it's okay for you, I'm sorry for my English if it's not, because it's not my mother tongue, so if I do any mistake, just forgive me, please. So I will suggest we discuss about those few points. So first of all, what's activism? What we call activism? Is it veganism? Is it something else? And why do we need to be part of the struggle, and why, above all, the animals need us to be part of the struggle? And then we'll have a look on different ways to take action, and for each of it, we'll see the strength and the weaknesses and the limits as well. A few words about radicality. Do not fear this word, because it's really, really important, and it's something necessary for the struggle. Determination, for sure, and reality, because of the emergency we have here on Earth nowadays because of the environmental reports. And then a few words about solidarity and love, which are the most important things if we want to move on together, for and with the animals, and then sometimes about the questions, if it's okay for you. Yes? Okay. So first of all, what's activism? Because we hear about this word all the time, but usually we have this idea that, for example, being vegan is enough to take part of the struggle. And we will have a look at that, because this is an idea that can be a limit to the movement if we just think that being vegan by himself, herself, we just do not kill animals anymore, so it's enough. And we will see that in the history, each social struggle had to count on activists to make the struggle more important, and then to have the claims being considered by the politics. So activism is a way to take action for an idea of justice. It's not just not doing something. It's doing something to raise the voice for someone else. This is activism. It can be for ourselves as well, and we know that for the animals it's a different struggle, because we need to raise the voice for someone else. So we need to raise our voice for them, and with them, using our body as well, because our body is like the tool of the poor, which means that we don't have, maybe someone here has the money to raise, for example, like a huge petition or an initiative, which is like, for example, now the one that Sentience Politics has initiated, but we need to have some money and some financial support to do those things. So our body and our voice, we can use them all the time. And every time we see an injustice, we can just fight against it by ourselves. But the collectivity is the most important thing as well. We cannot do everything by ourselves, this is for sure. So the difference between activism and conscientious objection, this is very important to know. Veganism, for example, if you're just being vegan for yourself, we call that conscientious objections. It's not a way to fight against something. It's just a way not to participate financially in an injustice. So it's very different. This is, for example, what Henry David Thoreau, maybe you've heard about this guy, which is like one of the initiants, I don't know if we can say it this way. He talked about civil disobedience and wrote about civil disobedience at first, but he didn't do any civil disobedience. This is a bit weird, but what he did was conscientious objection. He didn't pay any taxes anymore to his country, which was using slavery towards the other humans. So this is something we need to understand. So if, for example, you take the initiative not to pay something anymore, your taxes, for example, or your insurance, whatever, this is conscientious objection. It is not activism by definition.
And when you take part of the struggle, this is very important to ask yourself why you are doing it. Are you doing it for yourself, for your own conscience, or for your identity issue? Sometimes it happens. The problem with this is that you might stop the fight very, very soon as, for example, the repression will arrive on your path. So if you're acting, like we say, désintéressé in French, so if you're acting really with your heart to help other people, other animals, then you can last longer in the struggle. This is very important. It's very important to know that veganism and animal rights movements are not like a fashion thing. It's really a social and political struggle. So we cannot just take part of the activism, just because it's in. For example, you see that with the ecological struggle now. A lot of people are taking action now, but there is something about fashion inside as well, with the greenwashing as well. So everyone wants to give himself or herself a good conscience by doing something ecological, but if it's not like only with your heart, it can be a problem on the long term. So why do the animals need us to be part of the struggle? This is like the most central point I would like to share and discuss with you. You all know that in the farms, in the zoo, in the slaughterhouses, animals are struggling and resisting for their own life. This is their daily life. And we don't really know about it, because even if we see videos, it's always behind the screen and there is some kind of distance. As soon as you go in a slaughterhouse or in front of a slaughterhouse or you go into a farm, you can feel really what's their reality and what's the emergency to take action for them and with them. This is very, very important to know, because a lot of people that don't really know or feel this reality will tend to, how do we say it, postpone their own activism because they don't feel the emergency the animals will feel. And because we are not the animals, it's very different, for example, for the feminists or the people who are fighting against racism, if they are themselves concerned about this struggle. This is different nowadays with the animals, because we need to make this effort to understand with the empathy their reality. So always ask yourself how you get involved in the struggle. If you have in mind that you are doing this for the animals, then you will do something, this is for sure. And what I would like to say is that we have a lot of discussions about the strategies inside the movement. A lot of people say that we need to plan strategies for the long term, for example, for the 20, 30, 40, 40 years after that are coming. So we will have an impact on future animals that will not be born if we reach like an anti-species society. This is like a point of view. My point of view is different because of my personality. I'm not judging at all. It's just that I'm not into like those kind of projections. I would like to have an impact on animals today. So what I'm saying is that there are animals today that need our help. And they are fighting every day. So we need to be next to them, resisting with them as well, because they don't care about what will be happening in 25 years. So we need to know which kind of strategy we'd like to take part in. This is central when you take part. And there is like also a discussion about the, how we say, the public, we get addressed when we do something. For example, when you do a queue, you will talk to the people around, and sometimes I guess the people have never seen before images of slaughterhouses and farms, for example. So you will reach those people. And you are working on human conscience, for example, with the petitions as well. Sometimes when you have a video just after an investigation, for example, you will raise awareness this way. But you are working on human consciousness. You are not working directly with the animals. I'm not judging, I'm just saying. So direct actions towards the animal will have another impact on the animals themselves on the short term. So all those actions, we will see this after,
they have their own limits, which means that there is no one strategy that will save the animals. Otherwise, we would have reached it already. So each action has its own purpose, and they're all necessary, and they're all complementary. So which is fundamental, I think, is not judging the other's actions. It's just to approve with the idea of complementarity. And we are all complementary with our own personalities and strategies as well. I guess, yeah. Between the short-term and long-term strategies, I've just spoken a few words about this. We have this difference between the reality of today, of the animals, and the assumptions we could reach maybe in 25 years. So there are two point of views about that, and each one needs to know which kind of strategy will suit him or her. But there is a question I would like to ask you, and I always ask at the moment, is that do we have the time to try to convince everyone to change their own way of eating, for example, for the 25 coming years? If we read and you reach the scientific reports, it seems that no, it's too late already. If we want to survive, us and the animals, if we want them to survive on Earth, it's already too late. So do we want to put our own energy every day on strategies that might reach maybe something like a goal in 25 years, or do we want to have an impact today on people that are open-minded enough to change, or on the animals directly? So it's an open question, and I would like to discuss it with you later if it's okay for you. But this is our human discussions. The question is, if it works. Je ne sais pas si tu arrives à venir m'aider. Il n'y a pas le bouton play ici qui apparaît, je crois. Je sais pas, comme on a changé l'ordi, je suis pas sûr que... Si on le met ici. Ouais. C'est sorti de l'écran. Ouais. Attends. Yes, the idea is to have our attention on the daily life of the animals, which means that we can discuss through the activist groups, which are the best strategies. We can do this for a long time, but we need to remember that there is like this emergency for them, for those animals, and for them, definitely, there's no more time. Ça marche pas, désolé. Okay, bon, okay, I wanted to show this video to you, but I guess you've seen them enough anyway. Okay, bon, tant pis. Merci. So let's talk about different ways to take actions for and with the animals. You definitely know about the cubes, about the stands, about the investigations that are really like often put on social medias and on TV, for example. These actions will raise the awareness and will work on the human consciousness. We were talking about this before. So we are bearing witness, which means that we are showing the reality of the animals to the other humans that have no idea about it. Educating people is really important if we want to have a change on the long term. This is, of course, like a must. We cannot escape from it. And we will see that this first step of education will lead other activists to take part of the action. We all here, I guess, we've all seen before investigations that just motivated us to do something. There is something like that. Or we met someone that just informed us about the reality and we wanted to take part. So the forces of this type of actions is that we are helping more people to get informed. This is the first step, and encouraging them to
make a change in their lifestyle. I guess this is what you're doing with the cubes most of the time, and this is very good. So you're giving them options as well and solutions to make a change by discussing with them and talking and just like taking the time for them to understand what's happening. And this would be the best thing, is to enlist future activists through these type of actions. But the limits, definitely, is that we are focusing on individual willingness, which means that we are trying to convince one person after another to change. But does this person will do enough to take part of the action? We're not sure. And we're just counting on their own willingness, which is a risk as well. And we don't put any pressure on the politics, definitely, the lobbies and the law. By doing official and legal actions, we are touching people that we just meet, but we don't have any impact, direct impact on the politics and the lobbies. And there is no public debate, which means that if there is no media talking about those actions, there's no public debate about what's going on. Quite the same idea. You have the street demonstrations or what we call happenings, which means that it's like some kind of mise en scène, how do we say? It's not a theater, but we do something to represent the reality of the animals in the streets. And we do marches, so we will raise our voice, and we do stands as well to give information to people who are already a little bit sensitive about the question. This is a limit, because we have this force, which is good, which is the positive public opinion. Usually when you just have a stand, there are not many people who will come and harass you and insult you and stuff like that. Maybe it changes, huh? But this is something normally happens. And we draw the attention in the streets by taking over the streets as well. We empower ourselves by taking over the streets. We give information, and we have this solidarity value, which is very, very strong when you do marches, for example, together with other associations. This is very strong to just keep a little bit of hope. But the limits, definitely, is that we're having expectations, just like before, on everyone's willingness to make a change. And usually, I've seen that when I took part of marches, for example, is that a lot of people are just laughing at us because they don't understand what we are claiming. So usually they're just laughing because they don't understand, or they feel we're cute and they have some kind of pity because we are raising the voice of animals. This is something cute. And the problem is that only people who are open-minded enough or a little bit sensitive about the subject will come to you and get information on a stand. Normally, the other people, they just cross and continue their way. With political demands or petitions or lobbying, this is something we started to do in the French part of Switzerland, which is here, with La Coalition Animaliste. I guess sentience politics do approximately the same, is that we're trying to reach the politics and we decided to take some time to explain to them what's the animal rights movement. Because they hear and they see everything in the medias, but they don't really know what are the values and the philosophy which is behind the actions. So we do that. And a lot of politicians now receive this, for example, here in the French part, because of the actions they've heard of through the medias. So this is some kind of complementary thing, which means that if we didn't create a public debate with civil disobedience and stuff like that, or investigations, then the politicians, they just don't care about animal rights movement, and they will not listen to us. So this is something that improved those past 2 years. So the forces is that we are raising awareness in that specific domain. And sometimes we have like good surprises with some politicians that suddenly say, okay, I've got your point and I will do something. Well, I don't know if they really do something. This is what they say. And if the pressure of the public opinion is enough, this is what I've just said, because of the public debate we created, then we put some pressure on the politics as well. There is a great example in the Canton de Vaud, which is there was a politician who was leaving his role, and 5 other politicians were trying to take his, take his job or anything. And those 5 politicians who were coming from different
parts, comme on dit les partis politiques, okay, they all had to answer questions about anti-speciesism through the media before they got the job. This is something huge because it never happened before. So now this debate is implemented through the political sphere as well, which is good. And when we do that, this kind of lobbying, we are being a bridge between le terrain, between the activists who are in the streets and the politics as well. But the limit is that we're focusing as well on their own willingness to consider the claims we have. And sometimes they have, as you all know, politicians have like a big mouth saying that they will do a lot of things, and in the end they don't do anything at all if the lobbies are putting pressure on them. And there is a danger with having political expectations as well, because as you know, they're linked like that with the lobbies as well. So they cannot, most of them cannot just take a decision or an initiative without being like, how do we say that? Being sometimes even smashed from their own political party, or I don't know how we say that. And with that, we are disempowering the citizens as well, which means that we're having this expectation that the politicians will do the changes of the society, so we don't have to do anything anymore, we just wait. And as well, there is something dangerous when we practice civil disobedience or direct actions and we have like some kind of anarchy vision of the world, anarchist vision of the world, is that if you hope to create partnerships with the politicians, it can be a limit to your own action as well. Let's talk about civil disobedience. Do you have any questions so far? No? Okay. Civil disobedience is something we've heard a lot this past 2 years in Switzerland with our actions from the anti-speciesism movement, but also with the ecologists as well now at the moment. Civil disobedience is a collective action which is considered as illegal, but which is legitimated by like a moral value. So you take action towards the law. You mean you don't respect the law because you want to claim something which is morally superior of this law. And this is something that worked a lot here in the French part of Switzerland. I will explain to you why. Is that we got a huge mediatic attention. This never happened before. So there's been a lot of investigations done, especially with La Fondation Marthe in the French part of Switzerland, which catched already the mediatic attention. But it was not enough. Like all type of action, it's not enough by itself. So with the civil disobedience actions that we did, like blockages of slaughterhouses or street actions where we blocked some streets to catch the attention of the people, for example, we really raised a public debate which was huge. Every day in the daily newspapers or on TV, we were talking about animal rights, which was quite incredible. And by that way, we are touching the people who usually don't care. This is something really important as well, because as you know, for example, here we are having a conference or a discussion together. You're here because you're interested by the animal rights movement. But what about the butchers? What about the farmers? What about the politicians? If you don't put some pressure on them, they don't listen, and they don't do this effort to get the information from you. So we need to force it. And by this way as well, with the civil disobedience, we're creating a front of opposition, like frontal opposition, which is necessary in every social struggle, because as long as we stay moderated, normally in all the previous social struggles, for example, there is like a stagnation. The things don't really change. We need to force the changes because there is this emergency for the animals and for the earth itself nowadays. The problems are many when you practice civil disobedience. The first most important one is the legal issues and obstacles. Because we all know that we risk fines and penalties a lot, but we also risk prison by doing civil disobedience, even if we don't break anything. So this is something we need to have in mind.
the problem as well is that we need a lot more activists if we want to continue this strategy, for example, because a lot of them who took part to civil disobedience those past 2 years, they're already been charged quite severely. So we cannot just take the risk to go to jail for the 2 coming years and then nothing happens anymore. There is a problem with the money as well, because if you decide you're not paying the fines because you think it's like a political action you do if you don't pay the fines, if you're seizable, if you have like a job and a salary, they can take the money from your salary. So this is something we need to know. And you can also lose your job. I've lost my job because I've done that, but it was like a liberation for me, so I don't complain. But it's not the case for a lot of people who don't have the choice. And not all the activists, this is also something we really need to discuss. Not all the activists can stand police brutality and violence. And this is like part of this type of actions. So emotionally, it can be really difficult. Even if you think you're fine, sometimes when you're in front in the police officers that are really struggling to take you out from the place you are, it can be really, really violent. Well, this is the type of action I would recommend everyone all the time. I will explain to you why. We talk about liberations a lot, which means that we go inside the farms or inside the slaughterhouses, we take out some animals and we put them in different families, for example. This is like usual liberations that are being done like almost everywhere in the world. But there is also a way to help the animals, another way. It's to help someone to escape from a hunt party, for example, or from like a farm which is specialized in hunting, for example. I know in Switzerland we don't have much, but in France or other countries you have like a lot of birds stuck in cages because hunters want to hunt them at some point. You just open the cage, let them free. And this is something that we all should do at some point, because you realize at that point what is the emergency as well, and how happy they are when they're outside. One of the limits of this type of action is that some type of animals don't escape. So we need to be careful about that. We cannot open the cages during the night in a chicken farm, for example, because chickens don't see anything at night. So you will just open the doors and let the foxes, for example, come in. And in the morning, when the farmers come back, they just kill all the chickens because they've been exposed to some kind of external bacteria. So this is something we shouldn't do. I wouldn't recommend to do. But other stuff we can. The forces are many with the liberations. The first thing is that you're having a real impact on individuals at the present. You're changing someone's life doing that. And you can create economical issues as well. If the liberations are huge or massive, it can be like a really important pressure that you put on the farmers. You're also working directly with the ones who escaped, who were resisting, and you will raise awareness with humans that will come to sanctuaries, for example. You know Hofnach in Zurich, you know La Boucherie, for example, here. With Coexister, our association, we're just about to have our own sanctuary. I will talk to you about this later. Which means that with the animals themselves, you will raise awareness much easier than if you're trying to convince verbally, like orally, someone in front of you. Because I guess you've all had this experience when you have someone who is really like not sensitive at all. You put like a chicken, a cow, or a pig in front of him or her. There is something happening if he just opens his heart or her heart. And they do this job much better than us. So the sanctuaries are not just a way to take care of the animals. It's a land of resistance for these animals because they survived. And it's a land where you can do a lot of education, positive education. And for the activists, this is also something we know when we work in the sanctuaries, is that it's the only way as well to keep like some kind of hope and just to feel some happiness. When you have those animals in front of you, you know
what was their past, for example. You know how they are today. This is, for example, my daily pleasure and happiness. When I see those chickens we took out from a Migros farm, for example, as soon as I just stand next to them, I feel really happy, just because for those, everything changed. The limits are few. There are not many, is that you have an impact on a few individuals at the same time, because depending on which farm you are going through, you cannot take everyone out. So this is one of the limits. And some of the animals you will take out or liberate, they will have to live hidden all their life. For example, the cows, the pigs, the sheep, and the goats, because they all have in the farms like some kind of sticker in their ear, like a tag, yeah. And this number needs to be like identified. And if you have like a goat or a sheep or a cow at your own house, and you cannot say from where it comes, the authorities can come and just euthanize them. So this is a reality, and we need to be really, really careful about that. The last type of action I would like to talk tonight, there are maybe others, I tried just to group them, is what we call sabotage, which means that we are smashing windows, we are burning places where hunters gather, for example. This is what's happening in Germany, in France a lot, and in the States as well. And in Switzerland, we've had that a few months ago, like a year ago. I guess you've all heard about them. A few butchery stores were smashed, and also restaurants. And this created a huge mediatic attention, but also like some kind of history. That something was really insane, because people were focusing on those fucking windows, and they were forgetting that behind the windows, there were dead animals everywhere. Anyway, this is another debate, but I will just talk about the strategy today. I would like to quote you something I've read in... Oh, suddenly, what happened? Okay. I brought a few books here. I would like to share them with you later, but this is one that really changed my life and my understanding about what was violence. Because we think that smashing a window, for example, is called violence. It's not. It is what we call légitime défense in French. How we said it in English, I don't know. We co-resist with the people who are really having their life taken. So, comment la non-violence protège l'État? How the non-violence protects the states, which was written by Peter Gelderloos, which is like an activist, really interesting one. And in his book, there is this quote I really like to share. There is a violence of oppression and a violence of liberation. There is a violence of defending life and a violence of aggression. And we need to know, we have to keep this in mind, that in each social struggle, there is some point where we need to be more offensive. We have no choice, because otherwise politics just don't care, and especially the professionals, which means that the butchers, the farmers, the lobbies, they don't care about our claims as long as we don't touch their own economical area. So this is what should lead us to do more of this stuff. But the forces, as I said, we have important economical issues. For example, a window, just a window could be 5,000 francs. If the butcher has no insurance, for example, he will need to pay it by himself. So if you smash same window a few times, it can be like a massive issue for the butcher. I don't like attacking the butcher himself. This is not my strategy. I'm just explaining how we can have an impact on them. And we need to know that a lot of people will not make a change if we don't force them. Of course, because they're taking benefits from animal suffering. So they will not change. As long as they have like an economical bond with animal suffering, they might not change. You have a few, and I will not say a lot for now, but you have a few farmers who decide not to kill animals anymore, and they change, and they open sanctuaries, for example.
But with the others, we need to find another way. If we cannot convince them, then we need to force the change, because we need to be loyal to the animals. So you have some places closing down for good. It happened, for example, in France, one slaughterhouse had been fired, and it had to close down at least for 8 months, and I've heard that it might not open again, for example. And with this type of action, you raise public debate like in a massive way. Of course, the public opinion, which is also a limit, need to be contextualisé. We need to have a critical look on public opinion. What is public opinion? Because it's not because everyone is saying, don't smash the windows because it's bad, that is bad. Because this is a short-term vision. On the short term, a lot of people who were against animal rights movement were saying, oh, you see, now they're smashing windows. But at the beginning, they were not going to change at all, these people. The only issue I've seen with those type of actions is that inside the animal rights movements, there were a lot of clashes. I mean, we almost fought with some associations because we were, I say we, but a lot of activists were defending this type of action because we were trying to explain that they were part of the struggle. And thanks to these actions, the politicians I were talking about before, they had to answer about anti-speciesism in their program now. So we need to see that on the long term as well. The limits, of course, are legal issues with this type of action. Even if you're taking like the minimum risks, there is always at some point the risk that someone will recognize you, or that there is a video somewhere, a camera somewhere, or someone who will track you. He will track you with your car or your phone. Anything can happen. This happened in France, for example. There are two activists who had to go in jail for just a month because they fired a lot of places, but they didn't really care about like the security procedures. So this was a huge problem because they've been charged severely. They're out now, but they are really under surveillance. We say that, right? There is a very good friend of mine. I will try not to cry. He's in jail now for 9 months already because the authorities think that he took part of those actions, and he didn't have any judgment so far, but he's still in, and they keep on adding month and month, so he doesn't come out. So I was sure I was going to cry, sorry. This is Matthias. He's like the most gentle person I know. And, well, yeah, he's inside for 9 months now, so all my attention is on him. And I'm trying to support as much as I can. And I'm really moved because I've seen that you've put a few words about him there, and if you want to write a few words to him, you can. It will be a pleasure for him as well. But yeah, we need to know it's a risk. It is, it's part of the struggle, we all know. When we do civil disobedience or we do direct actions, we know this is a risk, but when it really happens to your close friends, it's difficult. Because there's not much support, actually. There's not much support even inside the animal rights movement. And this is something really sad. Because it's like we don't recognize how important those actions are, actually. So, I will try to stop my tears. I'm sorry. So, that's him. We created a group on Facebook to support him. And we're trying to
put pressure on the media to talk about him, and we reached that point finally a few days ago after 9 months of imprisonment. So we had to go in front of the court, we said the court, right, in Geneva, and we did like mobilization to raise his voice, and finally the medias were talking about him a little bit, but it's not enough still, because we should raise his voice much more. And we go and visit him every week, and he calls us, so this is a good thing. He's doing well, sometimes better than us. So yeah, he's really mature. He sees that it's part of his own path, actually, but he trusts the universe, or I don't know how we should say that. So he's really, well, he's an example for us. And to conclude, I would remind that we are actually all taking action for and with them. This is Déter. I would have loved to show you the video, but anyway. This is like a chicken we took out from Migros farm in April. This is how she arrived to my house. So she was in a really, really bad shape. And now, she's like that. And she's still a bit fat because this is genetical modification, so she will stay fat, but at least she's happy and quiet, and yeah, her feathers grew up. So this is like, as I said before, this is my own happiness. When I take risks for them and with them, I just stay focused on this type of solutions for them, and then I'm fine. So now we talked about political repression. Let's talk about radicality. Even if it's a word that sometimes can be misunderstood, it's like we cannot take part in this struggle if we're not radical, because there are some subjects on which we cannot decently be moderated. For example, animal massive murder, this we know, but what about the rapists, for example? What about the people killing each other for, I don't know, economical issues? There are some subjects on like those ones we just cannot be moderated. Otherwise, we just don't really understand the reality of the people that are suffering from injustice. So it's not something we should fear, it's something we should claim. Moderation leads those populations to death. This is something we need to know. And the determination is actually, it's actually linked to the love we have and we provide the animals we are fighting with. So even if we're desperate about trying to convince people, we need to keep focus on that determination, so we will continue to raise their voice, no matter how severe is the repression. This is part of the loyalty we need to offer them, because we are the only ones who can do that, with them and for them. And for example, today, you know that a lot of scientific reports are saying things very, very clear. First of all, we don't have time anymore. So maybe in 2050, there's no more life on Earth. So this is the first thing. The other thing is that now we all know, also like the people who don't care about the animals, they all know now that animal farming is the leading cause of global warming. So we cannot close the eyes on those like convergent issues. And when you're acting with love and compassion and determination, with no expectation, I would like to insist on that point, you cannot be disappointed. If you don't have any expectations, this is for like your daily life, not only for about activism. If you don't have any expectations, you just act with your heart in the present moment. So you will have like a real impact in the present moment, and you're not expecting some things maybe to happen in the future. I would like to share another quote with you from this essential book, Deep Green Resistance. Here it's in French, but you can find it in English as well.
They're talking about different tactics and how urgent it is to take action to try to save the life on Earth. Not the Earth itself, because it will survive, but the life on Earth. So, what can we do when we know we don't have time anymore, right? We need to do everything in our power to block, stop, sabotage the mega machine of which we have become the cogs. Develop a culture of resistance, and go as far as direct confrontation with the powers in place. We will not reach anything if we're just staying moderate in the struggle, unfortunately. And from that comprehension of the struggle, you raise solidarity through the activism groups, and love, of course, because this is what keeps on motivating us. And we should love not only the animals we're trying to help, we should love each other to be part of the struggle for them. And not forgetting the ones who cannot be here, like the ones who are in jail, Matthias, for example, but the other ones in other countries, for example, who are imprisoned for years. We should not forget them. We should not forget them. We should forgive everyone who is taking part of the action, and we should not forget them. And of course, I would have loved to share this video with you as well about solidarity and love, because this is Masha. This is another chicken we saved a few months ago, and she's like really, really bossy all the time. And she's really independent, so she's not affectionate at all, normally. And on Wednesday, after we did this mobilization in front of the court for Matthias, me and Pierrick, my soulmate, we were like really down and very sad. And suddenly, Masha came inside the house. This never happens. She jumped inside the house, and she laid down just next to me, and she stared at me, and I really understood that she wanted to tell me something. So I took her on my lap. Normally she never stays, and she just laid down and gave us a lot of love and affection, and we cried for 2 hours because of that. It was just incredible, because she felt something was wrong, and she really wanted to help us this way. So we need to recognize this as well. And this is the conclusion message I wanted to share with you. So thank you for your attention, and thank you for your support for Matthias, the animals, and everyone who is taking part of that struggle. Thank you. So, if you have any questions, si vous voulez les faire en français, je les traduis après en anglais pour la vidéo. Ah, voilà, oui. On t'écoute. Peut-être avant les questions. Donc là, il y a quelques livres, comme je vous ai dit, que j'aurais voulu partager avec vous. Après, vous pouvez venir les voir. C'est vraiment des livres qui sont déterminants, je trouve, pour mieux comprendre les stratégies militantes et surtout pour vous donner les outils aussi d'agir et d'agir en connaissance de cause, surtout. Et aussi des livres qui expliquent les liens qu'il y a entre l'animalisme et l'écologie et le capitalisme, par exemple. Et des livres qui n'ont rien à voir avec l'antispécisme, mais qui en disent long sur la manière qu'on a de s'engager dans les mouvements militants, et qui en disent long aussi sur les manières d'agir des personnes qui sont vraiment opprimées et qui n'ont pas les moyens financiers de s'en sortir. Parce qu'il y a dans les stratégies militantes des stratégies typiquement des personnes en situation confortable, j'aurais envie de dire, et celles qui sont vraiment dans le quotidien des personnes qui résistent, qu'elles soient animales ou non. Et du coup, là, on arrive beaucoup mieux à faire les liens entre le spécisme et le capitalisme quand on arrive à comprendre que la base, elle est plus ou moins la même, quoi, par exemple. Donc voilà, ça c'est des livres qui me paraissent importants. Et Angela Davis, si vous connaissez pas, il faut absolument lire Angela Davis.
qui a aussi qui a développé toute une pensée anticarcérale qui est majeure. Moi, je m'étais pas penchée sur ce sujet avant que Mathias entre en prison, et maintenant, je comprends beaucoup mieux ce qu'elle revendique là-dedans. Donc, c'est vraiment essentiel. Et puis, je déteste faire mon autopromo, mais j'ai pris quelques-uns de ce manifeste que j'ai écrit. J'en ai que 3, je vais toujours en prendre plus. Mais voilà, si vous voulez l'acheter, c'est volontiers. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, avec plaisir. Oui. Tu as dit dans une slide que tu as mis en force créer un fonds d'opposition. Je comprends que c'est synonyme de la concurrence. Est-ce qu'il y a un avantage direct pour avoir un fonds d'opposition? Est-ce que c'est pas plutôt unique? Donc la question, si je répète pour la vidéo, c'est de savoir si de créer un front d'opposition par le biais de certaines stratégies, ça peut aussi être un frein ou une force. Enfin, je dirais que je réponds en français, puis après peut-être je le ferai en anglais même. Donc la force du fait de créer un front d'opposition radical et un peu offensif, c'est de montrer qu'il y a une résistance au-delà des frontières que sont les élevages et les abattoirs. Parce qu'en fait, la résistance des animaux dans ces lieux-là, personne ne la voit, à moins qu'on place des caméras. Et en fait, leur résistance, leur front d'opposition, il est quotidien dans ces lieux-là. Et en fait, notre manière d'être d'éco-résistant concret dans le terrain, c'est de créer ce front d'opposition sans concession. Parce qu'en fait, il y a énormément de stratégies associatives, et je les comprends, de nouveau, je juge pas, je dis simplement qu'il y a des stratégies associatives qui vont vraiment faire l'effort d'aller toujours dans le sens de l'opinion publique. Donc, c'est-à-dire que c'est des stratégies de séduction. C'est des stratégies où on va essayer de convaincre et de séduire et d'argumenter pour espérer qu'un jour les gens changent. C'est extrêmement fatigant. Alors, on peut y avoir des résultats magnifiques. En tout cas, ma personnalité, elle correspond pas à cette stratégie parce que j'ai pas cette patience. Et je pense qu'il y en a qui l'ont vraiment bien mieux que moi, et heureusement d'ailleurs. Mais dans la stratégie d'opposition, en fait, c'est juste de montrer qu'il n'y a pas que les animaux qui résistent, on est là pour le faire avec eux. Et ça exerce une pression sur les corps professionnels eux-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est fondamental. C'est comme je le disais tout à l'heure, les éleveurs, les bouchers, les employés d'abattoirs, ils vont pas venir à une conférence sur l'antispécisme pour bien comprendre les revendications. Pas du tout. Et eux, ils vont simplement décrier le mouvement quand ils en entendent parler dans les médias. Et s'ils sont confrontés directement à nous dans le terrain, ils voient qu'il y a une résistance beaucoup plus forte que juste théorique. Et par exemple, les impacts concrets, il y en a un d'ailleurs qui concerne les ponts de Martel, l'abattoir des ponts de Martel. Il y a une année, plus ou moins, le propriétaire ou le directeur des ponts de Martel a répondu à un article de journal où il disait qu'il s'inquiétait pour l'avenir de sa profession, parce qu'il y avait de moins en moins d'employés qui voulaient être engagés dans un abattoir, et il évoquait les raisons. Et dans les raisons, il y a la difficulté de la tâche, tout court, d'être employé d'abattoir, mais il y a la pression exercée par les mouvements antispécistes. Et en fait, il disait qu'il se faisait du souci pour sa profession parce qu'il savait que ses employés n'avaient pas envie d'être, par exemple, tout d'un coup filmés par une caméra cachée sans le savoir, ou tout d'un coup être confrontés à des militants qui viennent bloquer la chaîne. Et en fait, alors on peut avoir bien sûr un regard empathique pour l'humain qui a derrière l'employé d'abattoir et se dire bon c'est pas cool parce que lui financièrement il va devoir trouver d'autres solutions, et encore c'est peut-être mieux. Mais on peut avoir ce regard aussi favorable par rapport à la lutte qu'on défend, c'est-à-dire que de cette manière, il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont s'engager dans l'élevage et la boucherie. C'est déjà le cas pour des raisons économiques, en fait, on le sait, parce que dans l'élevage, il y a beaucoup de paysans qui en viennent même à se suicider tellement c'est pas rentable. Et en fait, la pression qu'on exerce en créant ce front d'opposition, elle va accentuer le changement. En fait, c'est simplement ça. Je pense pas qu'un éleveur ou un employé d'abattoir va simplement abandonner son métier juste par pression des antispécistes. Ça va être un cumul de facteurs déterminants qui vont l'amener à changer. Mais on voit ça très clairement. Quand on résiste aux côtés des animaux dans les abattoirs, les employés qu'on a en face, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils vont plus pouvoir exercer leur métier juste tranquillement tous les jours, quoi. Et du coup, ça les dissuade aussi de s'engager là-dedans. Je sais pas si ça répond à ta question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Par exemple, vous pouvez avoir de l'empathie pour ces gens qui ont eu le travail du coup. Quand je discute avec des gens dans les Clean of Truth, on me pose souvent la question, alors comment est-ce qu'on va faire pour les paysans? Comment est-ce qu'on va les accompagner? Et moi je sors 2-3 idées comme ça, la direction de subventions, ou voilà, c'est une transition, mais concrètement j'en ai aucune idée. Alors, clairement, pour moi, la misère de gens qui perdent leur travail ne justifie en rien d'abattre des animaux.
démuni face à cette question parce que j'ai aussi envie d'accompagner des paysans. Bien sûr. Bah, ça tombe bien que tu poses cette question. Donc la question, c'est Enfin, elle tourne autour de la réorientation professionnelle des actuels éleveurs, bouchers, employés d'abattoirs, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est déterminant dans la lutte, en fait. Et on voit qu'il y a énormément de paysans dans d'autres pays qui ont fait leur cheminement tout seuls, du coup, qui abandonnent l'élevage et qui se tournent vers d'autres métiers ou qui créent des sanctuaires à la place, comme c'est le cas de Zukunft à Zurich, par exemple, ou de Tier... comment il s'appelle celui à Berne? Bon, il y a un endroit où c'est un fils d'éleveur qui a repris la ferme de ses parents pour le transformer en sanctuaire, la transformer en sanctuaire. Et c'est une question qui nous a beaucoup animés avec Pierrick quand on a créé Coexister, en fait, cette association, parce qu'elle a vraiment pour but de parler à des gens qui sont déjà convaincus ou qui sont en cheminement et de les accompagner dans une cohabitation respectueuse avec les autres animaux. Et il se trouve que ça, c'est un des pôles de notre action, c'est d'accompagner ce cheminement-là. Et en fait, au départ, on s'est dit, mais il n'y a jamais personne qui va nous appeler pour être accompagné dans cette transition, parce que c'est beaucoup trop effrayant. Et il se trouve qu'on a eu notre première éleveuse de vaches laitières, qui nous a appelés il y a quelques mois. En fait, elle a fait le tour de toutes les associations et les autorités possibles pour qu'on lui vienne en aide, et jamais personne n'a réussi à l'aider. C'est quelqu'un, en fait, qui a toujours été antispéciste dans l'âme, et elle a été simplement, voilà, conditionnée, comme on a tous et toutes été conditionnés à un moment donné, pour devenir éleveuse et donc amener des animaux à l'abattoir, inséminer les vaches, etc. Puis elle s'est mariée à un éleveur, et en fait, elle s'est rendue compte que son mari était extrêmement maltraitant vis-à-vis des animaux. Donc elle a toujours essayé de s'opposer, mais elle n'a jamais réussi seule, parce que quand on est femme d'éleveur, déjà quand on est femme tout court, des fois c'est pas simple, mais quand on est femme d'éleveur, en général, notre voix, elle est vraiment pas entendue. Et donc, elle s'est tournée vers les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les sociétés de protection des animaux, etc. Et tout le monde lui a répondu, mais tant qu'il n'y a pas de maltraitance prouvée, on peut rien faire, en fait. Donc, les autorités se contentaient de faire des contrôles dans sa ferme, mais des contrôles, c'est-à-dire calculer le nombre de centimètres qu'il y a dans les box. Enfin voilà, c'est jamais par rapport au bien-être animal lui-même. Donc, tout ça pour dire, c'est pour prendre cet exemple-là. En fait, je pense qu'on ne peut pas servir des solutions toutes prêtes à ces gens-là. Par contre, on peut les accompagner dans le cheminement. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle arrive bientôt à la retraite. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se réorienter professionnellement. Mais par contre, on va l'aider pour qu'elle puisse transformer sa ferme en sanctuaire. Et c'est-à-dire que là, on va essayer en tout cas de lui donner les ressources matérielles et humaines pour qu'elle puisse faire cette transition. Après, ça peut être toute autre chose. Il y a Jean-Marc Charrière, qui est un ancien éleveur qu'on a invité avec Coexister il y a quelques mois. Lui, c'est un ancien éleveur qui a fait son cheminement tout seul. Il s'est rendu compte qu'il était antispéciste déjà bien avant d'avoir entendu ce terme une fois dans les journaux. Et donc, il avait sa propre ferme aussi, il a fait la formation d'agriculteur, etc. Il a tout arrêté et il est devenu éducateur. Donc, il travaille avec des adolescents. Donc, lui, il a vraiment fait le chemin inverse. Il a vendu sa ferme, enfin, un chemin différent en tout cas. Il a vendu sa ferme et puis il s'est reformé carrément pour faire autre chose parce qu'il était encore assez jeune. Donc, je dirais que en fait, quand un éleveur ou un boucher se présente à nous parce qu'il a déjà commencé ce cheminement, nous, on doit pouvoir juste le soutenir avec des suggestions. Après, d'un point de vue politique, ce qui serait idéal à un moment donné, c'est que les paiements directs que les éleveurs touchent aujourd'hui pour la production laitière soient maintenus pour simplement garder les animaux dans les fermes. Et ça, il faudra agir au niveau politique, en fait. Je pense que ce serait un des buts à viser, c'est-à-dire qu'on ne mette pas les éleveurs en difficulté financière simplement parce qu'ils arrêtent de produire du lait, par exemple. Mais on voit que Zukunft, donc Tony et Yvonne du sanctuaire Zukunft à Zurich, eux ont fait cette démarche, ils se sont écoutés eux-mêmes, et ils ont dit, mais on peut plus faire ça, de toute façon, on peut plus tuer d'animaux, on peut plus les faire se reproduire, on peut plus. Donc on va trouver les solutions. Et il se trouve que eux, ils gardent les subventions étatiques pour l'entretien de leur exploitation et de l'entretien des pâturages, parce que tous les éleveurs touchent ça s'ils ont des pâturages. Et à côté, ils vont trouver d'autres solutions financières, comme le maraîchage ou d'autres choses. Mais en fait, ils se sont dit, la première chose, c'est qu'on doit être aligné avec nos valeurs, le reste va suivre. Et ça, c'est vraiment une manière d'appréhender la vie qui est très précieuse, quoi. Donc, il y a des solutions. Il y a des fois où il faut leur donner peut-être un coup de main, et d'autres fois, ils arrivent à faire le cheminement tout seuls. Mais en tout cas, il y en a, comme dans n'importe quelle branche professionnelle, en fait. L'élevage ne devrait pas être épargné de la réorientation professionnelle comme dans n'importe quel job. Aujourd'hui, on sait qu'avec les nouvelles technologies, il y a énormément de jobs qui disparaissent, comme le job de caissière, par exemple. Ces personnes vont être amenées à évoluer, donc on va devoir pouvoir faire la même chose avec le milieu de la boucherie. Ça répond ? Si... Oui ?
Alors, suivant à qui elle est vendue, oui. Si l'éleveur juste revend sa ferme pour faire autre chose, si c'est un autre éleveur qui reprend, ça va pas mettre fin à l'exploitation des animaux sur cet endroit-là. Par contre, ça fait peut-être un éleveur en moins. Mais ça dépend justement vraiment des aspirations de chacun et de chacune, quoi. Il y en a qui ont envie de rester auprès de leurs animaux. Là, cette éleveuse dont je vous parle, c'est hors de question qu'elle quitte ses animaux. Pour elle, c'est impensable. Donc, enfin, ses animaux, on s'entend, hein, les animaux avec lesquels elle vit. Du coup, elle va tout faire pour rester sur place, simplement en n'ayant plus à exploiter et tuer ses animaux. Oui. On entend souvent dire qu'à partir d'une certaine altitude, on peut faire que du pâturage ou que de l'élevage. Est-ce que vous avez aussi une démarche pour essayer de démontrer que c'est possible de faire autre chose? J'ai entendu parler d'un exemple à Croix-Boran où vous essayez de faire des anciennes cultures, des anciens blés ou des choses comme ça, qui sont assez en altitude. Est-ce que c'est vrai quand on nous dit qu'il y a que l'élevage à partir de 100 mètres? Alors, cet argument, il est vraiment révélateur de la mauvaise foi profonde des gens qui imaginent qu'il faut tuer des animaux pour entretenir des paysages. Parce qu'en fait, l'élevage, c'est ça. En fait, on pourrait très bien garder des animaux sur ces terrains sans avoir à les tuer à la fin. Donc, c'est aussi simple que ça. Et en fait, il y a énormément d'éleveurs qui justifient leur activité sous ce prétexte, mais en fait, c'est effectivement une mauvaise foi profonde, quoi. Parce que on peut avoir des sanctuaires. D'ailleurs, celui qu'on va construire nous, il est quand même assez en altitude, donc il y aura des animaux sur place qui entretiennent entre guillemets le paysage, mais naturellement, on leur demande rien, c'est eux qui le font. On n'a pas besoin de les faire se reproduire pour faire d'autres générations d'animaux pour continuer cette histoire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, certaines terres, en effet, sont incultivables. Enfin, ça, on ne peut pas les cultiver, mais d'autres terres, quand même, en montagne, sont cultivables, même en permaculture. Donc en fait, ça dépend vraiment du sol qu'on a à disposition. Après, l'argument un peu fallacieux qui est là derrière, c'est que potentiellement, s'il n'y a plus de vaches pour entretenir les pâturages, les forêts vont regagner du terrain. À chaque fois, moi je dis, mais tant mieux en fait. C'est juste qu'on ne regarde pas la réalité en face. En fait, aujourd'hui, on devrait avoir plus de forêts, moins de plaines, de monoculture. Donc en fait, voilà, à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est ça que je dis déjà. C'est qu'il n'y a pas besoin de tuer des animaux pour entretenir les paysages. Et deuxièmement, si les forêts reprennent du terrain, c'est très bien pour les forêts, pour l'ensemble de la planète, mais aussi pour les animaux qui vivent dans les forêts et qui manquent d'espace parce qu'on prend trop de place. Ouais. On parle beaucoup des blocages d'abattoirs, mais que penses-tu des actions du genre Meet the Selfies qui deviennent de plus en plus populaires? Meet the Selfies. Meet the victims. Ok, Meet the Selfies. Donc oui, la question... Donc oui, la question, c'est que dans les actions de désobéissance civile et de résistance, il y a les blocages d'abattoirs qui sont qui ont été pas mal relayés, mais aussi ces actions assez récentes qui s'appellent Meet the Victims et pas The Selfies. Mais donc c'est-à-dire qu'on entre, tu me dis si je me trompe, mais on entre dans les élevages, on filme leur réalité et on est en collectivité, donc en groupe, et ensuite on publie ça sur les réseaux sociaux, etc. J'ai jamais participé à ces actions parce que quand je l'ai fait, c'était pour faire des enquêtes plus tard. Je pense que c'est aussi une manière de mettre la pression, c'est-à-dire qu'en fait on se réapproprie ces lieux. Ça veut dire que ces lieux ne doivent plus rester des lieux cloisonnés auxquels on n'a pas accès. Il faut qu'on montre par le biais des enquêtes, par le biais de ce genre d'action, qu'on peut entrer à tout moment pour montrer la réalité de ces animaux-là. Ça, c'est très important parce qu'en fait, concrètement, on pourrait faire ça dans une serre maraîchère. Oui, il y a des gens qui vont vous dire, bon, vous faites quoi ici? Mais on va jamais mal réagir parce que vous filmez une serre maraîchère. Si on ne peut pas filmer la réalité des élevages et des abattoirs, c'est qu'il y a un problème éthique. Donc on va spécifiquement œuvrer là-dessus. Et je pense que ça exerce une pression sur les éleveurs aussi. On le voit en France, il y a eu énormément de revendications de la part des éleveurs, des éleveuses, parce que L214 et DXE notamment ont mené des enquêtes, mais on ne peut plus les compter tellement ils en ont mené. Et du coup, la filière a vraiment créé un front d'opposition en disant s'il vous plaît, Macron et compagnie, on aimerait être protégé de ces méchants antispécistes, parce qu'on ne peut plus vivre tranquille et ils salissent notre profession, etc. Mais c'est bon signe, en fait. Quand il y a ce genre de réaction de la part des bouchers ou des éleveurs, pour moi, c'est vraiment bon signe, parce que ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on arrive à tout moment pour montrer la réalité des animaux ou qu'on embarque des animaux. Et c'est très bien, parce que c'est aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport aux employés d'abattoirs. Il y a des personnes avec lesquelles ce sera juste pas possible de négocier. Et on peut pas négocier la liberté, on peut pas négocier ça. Parce qu'en fait, souvent quand on nous reproche ce genre d'action, on nous dit oui mais c'est trop confrontant, c'est extrémiste, c'est violent, c'est considéré comme une forme de violence.
Mais vous remplacez la population des vaches, des cochons et des poules par des populations d'enfants ou de chiens et de chats. Personne va vous critiquer sur le fait d'ouvrir les cages, de sauver des individus. Jamais personne. Donc il y a une hypocrisie là derrière qu'on doit dénoncer en disant non, c'est pas parce que c'est un cochon, une vache ou une chèvre qu'on ne doit pas agir de la même manière. C'est de la légitime défense qu'on fait quand on libère des animaux ou quand on incendie des abattoirs ou je ne sais quoi. C'est de la légitime défense. Parce que dans d'autres luttes sociales, les résistants ont agi comme ça aussi. On parle beaucoup des suffragettes, les féministes qui ont aussi cassé de nombreuses vitrines, mais elles ont aussi fait sauter les maisons de certains ministres qui ne voulaient pas parler du droit de vote des femmes, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas les remercier, ces femmes. Eh ben, pour les animaux, c'est ce qui doit se passer. Et j'ai absolument pas peur de le dire, parce que beaucoup ont peur des représailles et ont peur d'être mal vus dans le milieu, c'est-à-dire que si on revendique ce genre d'action plus offensive, on peut perdre une part de l'opinion publique. Personnellement, j'en ai rien à faire de l'opinion publique, parce que si je m'étais engagée pour l'opinion publique, j'aurais fait autre chose que l'antispécisme. Je pense qu'on doit vraiment systématiquement se mettre à la place des animaux, c'est ce que je disais au tout début. Quand on mène une action, on doit se mettre à la place des animaux pour justifier notre action, et pas toujours, je dis pas toujours, du côté de l'opinion publique. Parfois, oui, c'est important. Mais parfois, il y a l'urgence et on doit en tenir compte. Dans Meet the Victims, il y a beaucoup de gens ont reproché aux militants qui prennent ces actions de ne pas ouvrir les cages, de les regarder et de repartir. Ouais. Alors ça, oui, donc si je répète la question, donc il y a la critique du fait que quand on fait ce genre d'action où on filme simplement les animaux, on n'ouvre pas les cages et on n'embarque pas des animaux avec nous. Je reviens sur l'idée de la complémentarité dont je parlais tout à l'heure. En fait, chaque action a une vocation bien précise. Oui, on devrait, si on était des milliers, on devrait ouvrir toutes les cages tout le temps. Parce que c'est une manière de créer un front d'opposition très très net, c'est-à-dire qu'on va toujours co-résister avec les animaux, peu importe les conséquences. Mais là, il faudrait qu'on soit des milliers à ouvrir les cages et à sécuriser les endroits où les animaux vont repartir, parce que sinon les policiers, les éleveurs vont revenir et nous arrêter. Le problème, c'est qu'on n'est pas en nombre. Donc, j'aurais pas envie d'encourager les gens à 3 à faire ça systématiquement. Donc je pense que Meet the Victims ou les enquêtes ont un but spécifique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire rendre conscients les gens, informer les gens de la réalité. C'est ça le but de ces actions. Mais en parallèle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de libération ailleurs. Ou de nouveau dans cet endroit, mais différemment, cagoulé, en prenant un minimum de risques. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si on revendique ces actions à visage découvert, les conséquences sont très très lourdes. Donc, Meet the Victims, si vous allez juste filmer, on va vous accuser de violation de domicile et de violation du domaine privé à l'usage de caméras. Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc c'est conséquent, mais ça va. Vous libérez des animaux, on vous accuse d'appropriation illégitime de biens, parce que c'est des biens, les animaux, au regard de la loi. Donc ça alourdit la peine. Donc moi, j'aurais tendance à dire, faudrait pas mélanger. Aujourd'hui, on est arrivé à un point critique mais constructif de la lutte, c'est-à-dire que la répression politique est très forte. Donc c'est révélateur du fait qu'on a créé un front d'opposition suffisamment fort pour faire peur au monde politique et au monde de l'élevage. Donc c'est bien, mais ça veut dire que nous, on doit se prémunir. On doit vraiment se protéger, parce qu'on ne peut pas tous finir comme Mathias, c'est pas possible. Donc faisons des enquêtes à visage découvert ou pas, envoyons les images à des associations qui vont les relayer, comme le fait PEA par exemple. On ne prend pas de risque comme ça. Et si on veut libérer des animaux ou casser des choses, il faut vraiment le faire de manière la plus anonyme possible. C'est une question de survie du mouvement, quoi. Donc, ouais, j'aurais envie de dire ça. Oui. Oui, aussi, je pense que donc j'apprends tout ce que tu dis, mais émotionnellement, moi, je ne me sens pas prêt à confronter. Je sais que ça existe, je ne me sens pas prêt à aller dans un élevage, je n'ai pas la force. Donc, je reste plus à l'activisme plus consensuel, ce qui me pose un problème, parce que je sais, au fond de moi, j'aimerais faire plus, mais je sais que je n'en ai pas la force. C'est un peu une lutte interne, on va dire. Et je ne sais pas toi comment on a résolu ça les premières fois que tu es allé. Ouais. Donc là, le partage que tu nous fais, c'est que on n'a pas toutes et tous la fibre de mener des actions directes ou d'aller se confronter directement dans les élevages et les abattoirs. Et je crois qu'il y a vraiment une chose qui est fondamentale. Moi, au début de mon engagement militant,
je me disais, plus on sera nombreux à faire des actions de désobéissance civile, plus on va avoir de l'impact, etc. Et j'étais hyper frustrée qu'on n'y arrivait pas, en fait. On n'arrive pas vraiment à gagner en nombre. On est de plus en plus d'antispécistes en Suisse, ça c'est évident, mais des gens qui vraiment prennent des risques dans le terrain, il y en a peu. Et en fait, j'ai compris une chose. C'est qu'on n'a déjà pas toutes et tous la même personnalité, et ça ne veut pas dire qu'une personnalité vaut mieux qu'une autre. C'est simplement qu'on est complémentaires, je reviens à ça. Le fait qu'il y ait des gens qui arrivent à tenir des stands en toute sérénité, toute la journée, et qui essaient de convaincre les gens, moi j'admire. Les seules fois où j'ai fait ça, j'étais dans la panique totale, parce que je suis pas du tout à l'aise avec le fait d'entrer comme ça en contact avec des gens. Et il faut des gens sur les stands, et il faut des gens dans les cubes, et il faut des gens qui organisent des marches. Donc en fait, j'aurais tendance vraiment à encourager chacun et chacune de ne pas se culpabiliser de ne pas en faire assez, parce qu'en fait ça nous met des fois dans l'immobilisme, et du coup on fait plus rien. Vaut mieux accepter sa personnalité et dire bah moi je suis à l'aise là-dedans, je vais mettre mon énergie là-dedans, mais je soutiens les autres actions par d'autres moyens, en relayant sur les réseaux sociaux, en donnant de l'argent quand il y a des pots, enfin des collectes et des choses comme ça. Il y a d'autres manières de s'entraider, mais je dirais le message central, c'est ce que j'ai essayé de dire en France aussi beaucoup, parce qu'en France c'est vraiment un problème majeur dans le mouvement. Je dirais le point fondamental, c'est de ne pas critiquer les actions des autres publiquement. Parce que ça, on l'a vu avec les caillassages, ça a été très problématique parce que dans le mouvement, comme je le disais, il y a eu une division. Il y a eu ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, et ceux qui étaient pour, il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, ça crée une scission qui fait très plaisir aux médias et qui fait très plaisir au monde de la boucherie et de l'élevage. Et on doit rester solidaire dans ces moments-là, parce que c'est pas parce que moi je trouve qu'il y a certaines actions qui sont moins percutantes que d'autres que je dois les juger, parce qu'au moins les personnes ont fait quelque chose. Nous, on doit être offensifs vis-à-vis de celles et ceux qui font rien par confort ou par je sais pas. Mais du coup, voilà, j'aurais tendance à dire ne vous culpabilisez pas, mais faites quelque chose en fonction de vos propres